வணக்கம், நீங்கள் பார்க்க பிரகாஷ் டெக் டிப்ஸ். நாங்கள் பிரகாஷ். இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, செடிகளை பேச வைக்கும் கூகுள் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் போகிற எல்லா வீடியோக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செடிகளை பேச வைக்கும் கூகுள். ஃபர்ஸ்ட், இந்த விஷயம் சாத்தியமா, இது நடக்குமா? பட் இந்த விஷயத்தை வந்து கூகுள் நடத்தி காமிச்சிருக்காங்க. அது ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸும் ஆகிருக்கு. ஸோ இது பேசிக்காக இது என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப நாளாகவே நிறையா சயின்டிஸ்ட் வந்து பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட பேச வைக்க, இல்லாட்டி நம்ம லாங்குவேஜ் வந்து அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு நிறையா ஆராய்ச்சிகள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதில் கூகுள் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை வந்து சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னா, துலிப் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்டை வந்து நம்ம கூட கம்யூனிகேட் பண்ண வச்சு நம்மளோட லாங்குவேஜ் வந்து அதுக்கு புரியும்படி, அதோட லாங்குவேஜும் நம்மளுக்கு புரியும்படி மாற்றிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு டிவைஸ் மூலிமா பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். ஸோ ஒரு பார்ட் மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது. அந்த டிவைஸோட பேர் வந்து கூகுள் துலிப் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த டிவைஸ்க்குள்ளே வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு பிளான்ட்டை பிளான் பண்ணுறோம். ஸோ அதை பிளான் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டிவைஸ் வந்து நம்மளோட மொபைல் ஃபோனில் இருக்க கூகுள் அசிஸ்டன்ட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும், இல்லாட்டி கூகுள் துலிப் அப்படிங்கிற அந்த ஆப் கூட வந்து சிங்க் ஆகிருக்கும். ஸோ இது சிங்க் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான், நம்ம பேசுகிறத வந்து அந்த கூகுள் துலிப் அப்படிங்கிற அந்த டிவைஸ் பிளான்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும். தென் அடுத்து வந்து அதுக்கு பிளான்ட் ரிப்ளை பண்ணுறதை அவன் நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண. கூகுள் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பார்த்துட்டு வாங்க, உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். Hello, nice to meet you. The Netherlands produce about 50% of all flowers in the world. The most famous one of all, the tulip, of course. Flowers are really remarkable organisms. We've known for decades that they can actually communicate to each other through their root system. For the past 2 years, Wageningen University has been working very closely with Google to use cutting-edge technology to look deeper into communication with plants. Hello. We collected an incredible amount of information. Using automated machine learning, we turned this information into a new rudimentary language, which is becoming more and more sophisticated over time. The more we listen to nature, the more we discover the amazing things it has to say. Okay, Google, talk to my tulip. What do you want? Water, please. We've applied all this research into our latest product, Google Tulip. 2 granddaughters, Frances, who just had a second baby. That is so interesting. And Finished. Nothing left. More. Yep. You promised more water. At Keukenhof, we're very excited about tulip technology. We like to know what tulips need, and what better way than to ask them. I need water. More light. Please improve humidity. What is a Please come here. More space. No more compost. No water. Thank you. Who are you? Why are there so many like me? This way. More light. Of course, this is only the beginning. We're rolling out the Tulip language in the beginning of April, but we're already well underway with several updates. Hello, No. cactus. Leave me alone. It's so great not to have a one-way relationship with the tulips anymore. What is the meaning of my existence? Tulip is a breakthrough in human-plant communication, letting users around the world communicate with any tulip. Okay, Google. Play my favorite music. Yeah. That's right. இதுதான் கூகுள் துலிப்பை பற்றி கூகுள் ரிலீஸ் பண்ண ஒரு வீடியோ. இப்போதைக்கு நமக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் இவ்வளோதான். இது இந்தியாவில் எப்போ லான்ச் ஆகுது, ஸோ இதில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா, இதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ், ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ், இது மாதிரியான எல்லா விஷயங்களையும் நான் நம்ம சேனலில் ஃபியூச்சரில் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ நம்மளுக்கு அந்த அப்டேட் கிடைச்சதும் நான் அதை ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பட் அது வரைக்கும் இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ், டெக் நியூஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ ஒரு 4 பேருக்கு கூட ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.